kuweza kukua na kukuza brand zao, taswira zao kwa umma, pamoja na kupeleka taarifa na habari mbalimbali kwa umma. Lakini pia mission yetu kama inavyojielezea na core values zetu ni integrity, teamwork, ethical, hard work, availability na innovation. Nikigusia kidogo swala la weledi, tuna wabobevu mbalimbali katika kampuni yetu ambao wamejitosheleza kwenye hizi huduma za marketing promotions pamoja na PR. Lakini pia sisi ni kampuni ambayo hatujali kupokea hata simu ya mteja saa 8 za usiku ili tuweze kumfanikishia jambo lake analopanga kulikamilisha labda hata saa 11 za alfajiri. Kwa hiyo ni kama unapokuwa Bravado, customer service kwetu ni 24/7. Bila kujali ni mida ya kazi, sio mida ya kazi, tuko katika kuhakikisha kwamba mteja wetu anaweza kufanikisha lengo ama dhumuni la yeye kutupa kazi ama sisi kufanya kazi yetu. Lakini pia tumekuwa tukifanya kazi kwa maadili na miongozo na kufuata taratibu zote za serikali zilizopo na pamoja na tasnia yetu. Lakini pia nguzo yetu kuu ya kuwepo na nyie mpaka leo hii hapa kama sponsors wa kongamano hili imekuwa ni ubunifu na creativity. Ubunifu tunaweka kama kipaumbele kikubwa katika utoaji wa huduma na bidhaa zetu ili tuweze kuendelea ili tuwezeshe wateja wetu kuendelea kuwepo na kutimiza malengo yao katika ulimwengu huu wa kiushindani. Huduma zetu in specific, ukianza na swala zima la fashion. Katika huduma ya fashion ni huduma ambayo tumekuwa tukitoa kwa wateja wetu ikijumuisha masuala ya uniforms, ikijumuisha masuala ya uniforms, sare mbalimbali, suits, t-shirts, mashati, pamoja na huduma zote za mavazi. Na miongoni mwa kauli mbiu zetu katika swala zima la fashion tunasema kwamba we bring the corporate into fashion, kwamba tunawaleta wateja wetu wa makampuni na mataasisi katika swala zima la fashion. Product inayotoka Bravado ni product ambayo inakuwa inazingatia swala zima la fashion wakati, lakini na uhalisia wa mazingira ya mteja husika. Hiyo ni all about fashion. Lakini pia kuna sababu ni kwa nini wewe kama mteja uchague kufanya kazi na sisi, ama ni kwa nini wateja wetu wamekuwa wakituchagua kufanya kazi nao mara kwa mara, over and over and over. Ni swala zima la client centered approach. Kwetu mteja ndio mfalme, kama nilivyosema, kwetu nyie wateja ndio mabosi wetu, ndio kila kitu kwetu, bila nyie hatutoboi. Kwa hiyo mteja kwanza kwetu ndio mwenendo ambao tumekuwa tukiutumia katika shughuli zetu. Lakini pia professionalism, tuna wataalamu waliobobea katika fani mbalimbali za mambo ya marketing, PR pamoja na fashion na arts and design. Wote kwa pamoja wanaunganika katika kuhakikisha tuna deliver the best product to our client, to our customers or clients. Lakini pia swala la affordable price, tunafahamu kwenye shughuli zetu, hasa hapa niko na wataalamu wa Ugavi, kuna kile kipengele cha the lowest evaluated bidder, lakini nacho tumejitahidi kuwekeza katika
facilities, technologies na miundombinu mbalimbali ya kuweza kuvunja gharama za kazi ili tuweze kutoa the best price kwa wateja wetu while maintaining the best quality as well. Lakini pia katika huduma yetu nyingine ya PR and marketing promotion, hii ni huduma ambayo tumechanganya huduma za events and activation. Hii ni matukio mbalimbali, matamasha, una uzinduzi, una vikao na hafla ama dhifa mbalimbali, ziwe ni za kitaasisi, ziwe ni za kitaifa, zote tumekuwa tukishiriki na tukiwahudumia wateja wetu kwa weledi na ubunifu mkubwa, kuanzia ngazi ya rais, waziri, wakurugenzi wa mataasisi mpaka ngazi za vitengo. Matukio na tamasha yote tutapata huduma bora kutoka kwetu, na ushahidi utaupata kutoka katika baadhi ya wateja wetu ambao tumekuwa tukifanya nao kazi kila siku. Lakini pia tuna swala zima la advertising kuanzia outdoor advertising mpaka indoor advertising. Tutapata huduma bora kutoka kwetu kutoka katika site zetu mbalimbali zilizoko nchi nzima. Lakini pia kuna masuala ya promotional materials na public relation. Promotional materials kama hivi sasa tuko katika msimu wa kalenda na diary. Niwakaribishe sana nyote wenye request za kalenda na diary maofisini kwenu kutoka kwa users wenu mbalimbali. Basi muweze tuangalia Bravado kama miongoni mwa watu wa kualika katika shughuli zenu, tuweze kushiriki na tuweze kushirikiana zaidi na ninyi, ambapo tupo pia katika platform mbalimbali za kiserikali za tenda kama Nesti. Tawaonesha hapo mwisho category tulizopo katika Nesti. Lakini pia hizi ni baadhi ya events ama matukio na matamasha mbalimbali ambayo tumeshiriki katika kipindi cha hivi karibuni. Tukiona hapo juu tuna kikao chetu, lakini kule tuna kazi na BRELA, kazi na TANESCO. Lakini pia tulipata hata na heshima kubwa sana ya kuwakutanisha maaskofu zaidi ya 500 kutoka nchi za mashariki na kusini mwa Afrika pale uwanja wa Taifa, pamoja na waumini wao kutoka kanisa Roman Katoliki. Lakini pia tuliwakutanisha tena maaskofu hao na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan pale ukumbi wa JNICC Posta. Na kwa ujumla kama pia tumekuwa tukitoa hizi huduma za PR consultants, kwa maana corporate PR, media coverage, social media responsibilities, stakeholders relation, documentaries, social media management, press conference, manuals mbalimbali za PR na communication strategies tumekuwa tukiandaa za wateja mbalimbali na kadhalika. Hizi ni baadhi ya promotional materials ambazo tumekuwa tukiandaa kwa wateja wetu. Lakini pia swala zima la printing and branding, tunafanya printing kwenye banners na stickers aina zote, lakini pia hata paper printing aina zote tumekuwa tukifanya, kalenda, vipeperushi, brochures, vitabu, majarida na kadhalika. Branding, tunafanya branding kuanzia kwenye maofisi, makongamano, matukio mbalimbali, na hizi ni baadhi ya mifano halisi ya kazi zetu ambazo tumezifanya. Kazi yako iwe ndogo iwe kubwa, Bravado hatuchagui kazi zote tunafanya. Lakini pia kwa kumalizia tu, ni furaha yangu kwa taarifu kuwa pia Bravado tupo Nesti kwa jina kama linavyoonekana hapo, na tuko kwenye kategori takriban kama 14 kama zinavyosoma hapa. Endapo una hitaji la kupata supplier wa kuwashindanisha katika kazi, Bravado tuko, na nasema tuko tayari kwa kushindana na
kushinda kazi kwa vigezo vyote vilivyowekwa na taratibu zote zilizowekwa toka katika category za event management, collectibles and awards, clothing and uniforms, advertisement service, digital printing services, graphics designing, printing services, sports equipments and accessories, documentaries and documentation service, marketing consultants, tailoring services, fabric and leather materials, printing books and textbooks and reading materials, and the public relation consultancy, ambazo hii ni summary ya zile services zetu ambazo nilikuwa nikiwaelezea hapa. Kwa hiyo tupo tayari kwa ajili ya kushindana ili tuweze kupata nafasi ya kukuhudumia mteja wetu pale utakapotuhitaji. Tunawakaribisha sana Bravado, na ni furaha yetu kufanya nanyi kazi. Kwa kumalizia tu, kwa wale watakaohitaji taarifa zaidi kuhusiana nasi, tuna banda letu liko pale nje la maonesho. Niwakaribishe sana, kuna mambo kem vitu mbalimbali, mje mjionee, mpate kuelimika kuhusiana na shughuli zetu. Lakini dada Shamimu ananiambia na zile zawadi zilizoandaliwa pale mkifika nisiache kuwapatia. Kwa hiyo karibuni sana, na ofisi zetu ziko Dar es Salaam, Sinza Vatican pamoja na Mikocheni, lakini pia tuko Dodoma, mtaa wa Ilazo nyuma ya Martin Luther. Tunawakaribisha sana na tunashukuru sana kushirikiana nanyi. Asanteni sana. Asante, makofi mengi kwa MD wa Bravado. Tatizo ni mtu wa PR huyu, kwa hiyo lazima aongee sana kama MC. Jamani, huyu ni mdau wetu zaidi ya miaka 3, ndo anadhamini branding za makongamano yote ya PSPTB, na tuna imani hutatuacha, si ndio MD? Pamoja na sisi. Najua CEO ameshasikia budget ya branding ya Bravado Solution. Niwakumbushe wataalamu wetu jinsi ya kupata taarifa mbalimbali. Wengine wanaulizia ratiba, wanaulizia hizi paper ambazo zimekuwa presented. Mtaalamu ana display hapo summit point. Hiyo app kila mtu ame-download kwenye simu yake. Ukidownload hiyo app unapata kuona ratiba zote, utapata hizi paper ambazo zimekuwa presented. Kila kitu ambacho kinahusika kwenye mkutano huu iko kwenye app yetu. Na pia kama una maswali, unauliza maswali kule, utapata majibu on the spot. Baada ya kusema hayo, naomba ni wakati mwafaka kumleta kwenu mkurugenzi mkuu wa Shares of Grain Safaris Tanzania Limited, almaarufu mzee wa Dubai. This time kasema anatupeleka sijini London au anatupeleka Joburg. Mimi sijui, makofi mengi kwa mzee wa Dubai. Unaona anavyotembea tu with confidence. Asante. Hello. Good morning. Mambo ya mitambo haya. Dada Shabimu amesema mimi ni mzee wa Dubai na Marekani na South Africa. Lakini mimi ama sisi tunasafirisha watu kwenda maeneo hayo. Anazungumzia hilo kwa sababu kuna shindano lililopo ambao tulianzisha mwaka jana kipindi kama hiki, na washindi walijipatia nafasi ya kwenda Dubai. Walisafiri salama, walirudi salama, na hapo ndipo wao wakasema sasa huyu ni mzee wa Dubai. Lakini nizungumzie tu kwamba sio Dubai tu, mwaka huu pia kuna shindano na tutapeleka washindi wawili ambao pia watapata fursa ya kwenda. Tulikuwa tumepanga kwamba waende London, lakini nimezungumzia Cape Town,
akazungumzia Marekani. Labda nimuulize yeye mwenyewe anapenda aende wapi. Sisi kazi yetu ni kusafirisha watu, lakini tunawapenda. Ningeongea kwa niaba nikisema Paris. Mimi nataka kwenda Paris jamani. Yeye amesema Paris. Lakini sisi tunawasafirisha watu kwenda wanakotaka kwenda wao. Sisi hatuwachagulii. Wakisema tunaenda Marekani, tunaenda Marekani. Tunaenda South Africa, tunaenda South Africa. Tunaenda Paris, tunaenda Paris. Tunaenda Brazil, tunaenda Brazil. Kazi yetu ni kuwasafirisha na si vinginevyo. Nitoe shukrani za dhati kabisa kwa uongozi wa PSPTB kwa kutupatia fursa ya kushirikiana nao katika kongamano hili. Sisi ni Shades of Green Safaris na makao yetu makuu yapo hapa Arusha, lakini tuna branch offices Dar es Salaam, Zanzibar na Dodoma. Tuna ofisi ndogo, lakini pia tunajenga ofisi yetu kuu ambayo tunatarajia kwamba sasa Dodoma litakuwa ni makao makuu. Naomba nitambulishe staff management wa Shades of Green Safaris kwa kutumia video ndogo ambayo ningeomba DJ waiweze kuipitisha. Karibuni. Yes, hiyo ni Shades of Green Safaris. Na hao mnaowaona kwa pamoja wamenituma ni waambie kwamba wanawatakia heri ya Krismasi, lakini pia heri ya mwaka mpya. Hiyo ndio Shades of Green Safaris ambao naiongoza, na mimi mwenyewe naitwa Gadi Mbuya na ni mkurugenzi mtendaji. Shades of Green Safaris kama nilivyokuwa nazungumzia mpaka nikaitwa mzee wa Dubai, japo pia ningependa mzee wa London. Sisi kazi yetu tunayo ama shughuli zetu tunazotoa ni shughuli za kusafirisha watu, kusafirisha abiria, lakini tunawasafirisha kwa kutumia ndege. Tuna capacity ya kusafirisha abiria mahala popote pale duniani, kwa sababu sisi tumeingizwa kwenye mfumo wa IATA ambao unatupatia uwezo wa kucheck seat availability, lakini pia kucheck prices na kuissue tickets za kwenda sehemu yoyote ile duniani. Na kampuni yetu sisi kama unavyoona inazo huduma mbalimbali ambazo tunazitoa. Watu wengi tumezoea kusema kwamba hebu naomba unikatie ticket. Nikatie ticket ya ndege nataka kwenda London. Nikatie ticket ya ndege nataka kwenda South Africa. Kata ticket ya ndege naenda sehemu fulani. Ndio vimezoeleka hivyo. Lakini sisi tunajitambua kama watoa huduma, kwa sababu tunapokuwa
tumekupatia tiketi ya ndege, ndio kazi yetu haswa imeanza. Kwa sababu wanaokata tiketi, kwa mfano hata wanaouza tiketi za mabasi Arusha, Dar es Salaam, Mwanza, Dar es Salaam, Mbeya, na wao wanakata tiketi vile vile. Lakini akikatia tiketi tukaingia kwenye basi ni basi. Lakini kwa upande wetu sisi tunaenda mbali zaidi na kutoa huduma mbalimbali kulingana na anayesafiri mwenyewe ni nani. Kuna tofauti, mimi nikisafiri naenda nakata tiketi na safiri, lakini kiongozi pia na yeye anasafiri kwa namna tofauti, na watu wanatofautiana. Hatuwezi kuchukua wasafiri wote ama abiria wote tukaweka in the same basket. Wengine wanasafiri daraja la economy, wengine wanasafiri daraja la business, lakini kuna wengine ambao mandate yao wanasafiri first class. Sasa sisi tumezoea pia kwamba ukiniambia kwamba nipatie ticket ya business class, basi ni kwamba tayari huyo mtu anapata huduma za business class. Lakini nifafanue pia zaidi kwamba hata ukimsafirisha kiongozi, ni mfano kiongozi na anasafiri business class, hata business class zenyewe pia ziko katika madaraja tofauti kabisa. Nitoe mfano, unamsafirisha abiria anasafiri kwenda London, lakini anapitia Dubai, sio lazima Dubai, anapitia hata Doha, hata sehemu nyingine yote ile. Na abiria huyo anayesafiri ni kiongozi, kwa maana ni VIP, na akiwa hapa nchini kwetu anapata heshima zote. Akienda uwanja wa ndege, kwa vile wanamfahamu, wanasema karibu mheshimiwa, wanampisha kwenye VIP hata kama hajalipia. Unajua VIP pia inalipia. Ile VIP nje inalipia. Hata kama hajalipia, lakini wanamwambia karibu mheshimiwa, wanampisha pale bure kabisa. Akifika kule ndani, wanamtarishia gari, inamsogeza. Anaweza kutembea mwenyewe, lakini wanampatia usafiri, wanamsogeza kwenye ndege. Wale hostesses wanaweka gwaride kabisa, wanamsubiri, wanamsindikiza mpaka kwenye ndege, wanaambia kaa hapa kwa vile kwenye nchini kwake. Lakini sasa akishaingia kwenye ndege, kumbuka yuko peke yake na hawamfahamu. Hakuna hata mtu mmoja anamfahamu, pengine msaidizi wake tu ambaye amebeba begi lake. Sasa anaenda anafika sehemu kama Dubai ambapo hawamfahamu, lakini pale wale pia wana security protocols za kwao. Wanamwambia mzee, pita hapa, vua viatu, toa mkanda, ingia pale, hivi mbona laptop yako umeitoa kwenye begi na mambo mengine. Sasa abiria huyo anatii kwa sababu sasa yuko ugenini, na tunasema jogoo ugenini mara nyingi hawiki. Sasa anafanya vitu vyote hivyo, anaenda business class, anaenda business lounge. Sasa hata zile business lounges zenyewe pia zinatofautiana. Anaenda business lounge, lakini akifika kule anakuta viti vyote viko occupied kwa sababu ni first come first served. Kwa hiyo inabidi asubiri, kama kuna mtu ana haraka na ndege yake aondoke, ampishe siti akae, vinginevyo asimame. Kule ndani service, anachukua sahani yake, anaenda anajaribu kuweka hata kahawa anatengeneza mwenyewe, wakati hapa nchini anatengenezewa. Atakapofika upande wa pili hivyo inabidi aende kwenye baggage belt kwanza, wakati mwingine hajui ni namba ngapi, anaenda anaitafuta, anapata begi lake, anatoka, anaondoka. Sasa jamani, niulize swali, huyo kiongozi tumemtendea haki? Tumemtendea haki kwamba yeye anastahili kupewa huduma za kiitifaki akiwa hapa nchini, lakini akisafiri kwenda nje, kwenda sehemu nyingine, hastahili kufanya hivyo. Sasa kwa kulitambua hilo, sisi kama Shares of Green Safaris, pengine na travel agents wengine ambao wanalifahamu hilo, sisi huwa tunamsafirisha mtu kutokana na itifaki yake. Inawezekana kabisa akafika Dubai, akafika Doha, akafika London, akafika Los Angeles, akafika Washington DC, na mahali popote pale akapata zile huduma ambazo anazipata akiwa hapa nchini. Sasa tunafanyaje? Akifika kwa mfano kama Doha ama Dubai ama wapi, kuna namna sisi tunawasiliana na tunaweka mfumo wa kidijitali, kwa sababu hata leo nilikuwa nazungumzia mambo ya dijitali, kwamba akifika pale aweze kupokelewa na mtu, ampokee, amsalimie tena kwa jina, karibu mheshimiwa fulani nchini Qatar,
na anamsalimia hata kwa Kiswahili ikiwezekana, kwa sababu amekwisha andaliwa kwa ajili hiyo. Anamwambia sasa, mheshimiwa, pale wewe huendi, hebu pita hapa, nenda. Wale wanaokaguliwa wewe achana nao, wewe pita hapa, twende. Kwa hiyo yeye anaenda na anasafiri anapelekwa kwenye business lounge, lakini business lounge hiyo ina nini? Ni ile sio self service. Seat yake iko reserved, anafika pale anakaa. Tena wanamuuliza kama ana transit ya masaa zaidi ya masaa 3-4, wanamwambia ukichoka hapa kuna sehemu unaweza ukapumzika kwa muda, na usijali, usiogope, tutakuamsha wakati unakaribia kwenda kuboti. Anapata huduma hizo. Ngoma inakuja sasa pale ambapo tukitaka kumpa huduma hizo watumishi wa Ugavi wanakuambia, ndugu yangu, mbona tiketi hii ni gari sana, na mimi nimeweza kuingia online, nimeipata kwa zaidi ya $100 pungufu chini, nimeingia online. Ni kweli umeipata pungufu, umepata $100 less, umepata $200 less, sawa kabisa. Lakini je, huoni hiyo $100 ama $200 ama $50 ama $70 umesababisha mtu tunayemsafirisha akakosa huduma ya kiitifaki? Sasa ni mfano tu nimetoa, lakini shughuli za usafirishaji ambazo tunazifanya iko tu complex, ila tu kwa sababu ya muda, na kama mnavyoona dada yangu Shamim ananiangalia sana, na sitaweza kuendelea na huduma zetu mmeziona hapo. Ni kwamba tu sisi tunafanya kazi hiyo, tunaipenda, tunaifanya vizuri, na tunaifanya kwa kujiamini kabisa. Niende na kauli mbiu ya mgeni rasmi kwamba naomba mtuamini na mtupatie kazi. Tunaweza na tutawahudumia, na tunawapa huduma kama unavyoweza kuipata mahali popote pengine duniani. Niwashukuru sana, and Merry Christmas and Happy New Year 2024. Asanteni. Amenikumbusha tena kwa mara ya pili kwamba niwakumbushe mchukue coupon, kwa sababu mwaka jana waliosafiri kama mnavyoona hapo, waliopata fursa ya kwenda Dubai ndio kama mnavyoona hapo. Mojawapo walikuwa ni 4, lakini mojawapo naona alipata udhuru hakuweza kwenda, lakini hao walisafiri vizuri kama mnavyoona, walienda Dubai. Sasa hawakututumia picha wakiwa Dubai kule. Hapa tuliweza kuwaona, lakini kule Dubai naona walisema ni confidential. Sijui walifurahia kiasi gani, lakini hawakutuma picha hata moja. Ila walivyorudi nilipoenda kuwapokea walisema asante sana. Sasa safari hii tunaenda London kama alivyosema, ni London na Paris. Tutachagua. Mimi napenda London kwa sababu London ina vitu vingi sana. It's a colonial city, ina mambo mengi, ina Buckingham Palace, ina House of Lords, ina vitu vingi sana ambavyo ni vizuri, ambavyo ni kumbukumbu kwa Tanzania. Kwa hiyo na wasihi sana, chukueni coupon pale. Safari hii tutakuwa na washindi wengine 2 ambao watajipatia fursa ya kwenda London. Lakini wao hapa katikati wakiamua kwamba London ni sisi washindi tumeshaenda sana, hatupendi kwenda huko, tunataka tuenda Marekani badala yake, sisi tuko flexible, tutapeleka huko tunakotaka kwenda, kwa sababu kazi yetu sisi ni kuwasafirisha. Lakini wao ndio wanaochagua kwamba waende wapi kulingana na njozi zao. Nifafanue tu kwamba tunapofanya hivyo sio kwa sababu tunajaribu kushawishi kwamba lazima ndio tupewe kazi kwa sababu tumefanya hivyo. La hasha, hapana. Ni kujaribu kuwapa fursa maafisa wanaofanya shughuli za manunuzi waweze kujaribu na kusample our product, wawe our ambassadors, kwamba bwana, kumbe hawa ndugu zetu hawakati tiketi tu, badala yake wanakupa a comprehensive package of services. Kwa hiyo naomba sana mchukue coupon, iko kwenye banda letu kule nje, na tarehe 14 si ndio tunafanya ile draw, ambao ni kesho ndio tutafanya hiyo draw, tutapata washindi, tutapata humu, ili isije kaonekana kwamba pengine kuna upendeleo fulani. It's a free and fair competition, na itafanyika hapa na itaendeshwa
na atakayekuwa ameteuliwa kufanya hiyo shughuli, na washindi tutawapata humu na tutafanya kazi hiyo kesho. Lakini naomba sana mchukue coupon ili tuweze kushindana kwa pamoja. Asante sana. Asante, tumpigie makofi mengi. Kwa hiyo tutembelee banda lake la Chelsea of Grace Safaris liko pale nje kwa ajili ya kuchukua hizo coupons. Tuko nyuma ya wakati. Naomba nimkaribishe moderator wetu wa siku ya leo, floor manager Onesmo, kwa ajili ya kutuendeshea session ya leo. Na tuendelea kudownload ile app ya Summit app. Mlioko kwenye Android na mlioko wengine simu za kawaida zile, kuna Play Store, kuna wengine wanatumia App Store. Ukiingia pale kwenye app yako andika Summit Point, unaidownload hiyo app, then utaona ratiba nzima, utaona hizi paper ambazo zinakuwa presented ili uweze kuzidownload. Onesmo, karibu sana. Asante sana dada yangu Samim. Habari za asubuhi. Mko salama? Basi kama mtajali, kila mtu anyoshe mkono, apunge mkono kwa mwenzake ikiwa ni salamu ya asubuhi. Wakati ukipunga mkono umwambie mabadiliko ya kidijitali katika usimamizi wa ununuzi na ugavi katika maendeleo endelevu. Hebu tujaribu. Sijawasikia. Mimi nitawaongoza. Nimeandika hapa mabadiliko ya kidijitali kwa ajili ya kuboresha usimamizi na ununuzi na ugavi kwa maendeleo endelevu. Basi tujaribu. Mabadiliko ya kidijitali kwa ajili ya kuboresha usimamizi na ununuzi wa ugavi kuelekea maendeleo endelevu. Basi neno maendeleo endelevu ndio la mwisho. Maendeleo. Nawashukuru sana. Naitwa Onesmo na ninashukuru nimepata fursa ya kuweza msijali, mabadiliko ya kidijitali, si ndio? Basi tuanze siku ya leo na niombe kuwatambulisha kwamba siku ya leo tutakuwa na mada 5, lakini uzuri wa hizi mada 5 ni nini? Ni hybrid. Tutakuwa na mada za kitaaluma, lakini pia tutakuwa na mada za maisha yetu tunayoishi. Umeiona pepe imeandikwa stress management. Ni nani ajaye kuwa subject kwenye stress? Leo tutakuwa na mada pia stress management. Kwa hiyo hizi mada 5 tutazikava kwa kama tulivyopanga, lakini pia tumepata feedback ya siku ya jana. Wengi wamependekeza kupitia kwenye ile summit point round table ya asubuhi tupunguze ili watu wapate muda kudiskasi wenyewe. Wanasema ule muda tunaotoka kwenye floor kuuliza maswali na discussion unakuwa mdogo. Kwa hiyo kwa msingi huo, ndugu washiriki, kwenye kupitia program mlionayo pale asubuhi mtaona kuna round table. Kwa heshima na taadhima niombe kutangaza kwamba itakuwa ni round table lakini itakuwa inatoka kwenye floor. Alafu tutakuwa na round table moja kwa siku ya leo. Asubuhi ya leo nitamleta kwenu Dr. Charles Raphael is a lecturer, researcher, consultant in business management, linguistic lecturer and education management with more than 15 years. He attended more than 10 international conferences for paper presentation. He published more than 16 articles in learning international journals. He is an editor, interpreter, and a translator, and very experienced in organizing, coordinating, and directing events and programs. He is currently head of research, innovation, and publication unity at Arusha Technical College. Kama theme inavyosema, huyu mheshimiwa atawasilisha mada yake online, na kwa msingi huo niwaombe washiriki tutakuwa tunafuatilia mada yake online, na baada ya hapo tutapata muda wa kuweza kuwasilisha. Wataalamu, naomba tumkaribishe Dr. online ili aweze kuanza mada yake. Dr. can you hear me?
Yes, I can hear you properly. I'm happy to hear you this morning. You are welcome to the delegates and they are ready to hear your presentation. You are welcome. Thank you very much. You have Dear 30 minutes. delegates and the participants of the conference, as I was introduced, DSCRN Charles Raphael, and my current interest area of research is skills development. I'm presenting to you this morning a paper entitled Procurement Strategies for Digital Supply Chains. And the area of concentration is the competency level of graduates in Tanzania. And these graduates are coming from the ground or the background of procurement and supply or logistics. My paper combined almost 3 fields. The first one is strategic management. The second one is procurement and supply itself, and education as far as competence level is concerned. The ICT or computer people, professionals coming, particularly when it comes to digitalization. So, procurement strategies for digital supply chain, sometimes professionally it's called digital procurement. Other scholars say also digital supply chain. Digitalizing supply chains has been growing significantly due to globalization, due to technology advancement, and dynamic needs of customers, in the sense that customers' needs have been changing and therefore influencing the growth of digitalizing supply chains. And the only way or the major way we can succeed to digitalize supply chain is having the strategy. And these strategies here are termed as procurement strategies for digital supply chains. And procurement strategies for digital supply chains come on board because of their importance. These procurement supply and strategies for digital supply chains enable the companies, enable the organizations or institutions to develop and enhance advantage over competitors. I'm talking of competitive advantage in terms of cost advantage, differentiation advantage, but also it makes supply chain and procurement more smarter in the sense that now you integrate increasing amount of data, you integrate sometimes complex interconnected technological systems when you are doing the supply chain. It also makes procurement smarter in the sense that it integrates new data related capabilities. But also procurement strategies for digital supply chains facilitate decision making. How does it facilitate decision making? It facilitates decision making in the sense that normally procurement strategies for digital supply chain, when it comes to procurement and supply, it becomes more data driven, more technological assisted. So it facilitates that decision making in the routine or non-routine works of procurement and supply. Generally, procurement strategies for digital supply chains bring efficiency and effectiveness, facilitates cost reduction, facilitate compliance, and risk reduction or risk averse. Now, success of achieving procurement strategies for digital supply chain cannot just occur in the vacuum. There are different factors
cause the success of these procurement strategies for digital supply chain. In other words, digital supply chain cannot just occur in the vacuum. There is something to be done. There are success factors that are required for us to arrive to the point whereby we have what we call digital supply chain. And among of the major success factors is human resources. Human resources. And it's not just about human resources, but human resources who are well skilled, who are competent as far as digitalization of procurement and supply is concerned. Therefore, the importance of procurement strategies for digital supply chains calls the demand for well-skilled or competent supply chain professionals. Following such need of professionals, Tanzania, in adopting and adapting also the Sustainable Development Goal, particularly Goal 17, has taken an uptake and use of different. Hello. Doctor, sorry, can you scroll your presentation so that we can go together with you? Yes? Can you scroll your presentation so that we can go together with you? We are still on stage number 1. Yes, I'm still here in problem setting. I have not gone to the next stage, so I'm still in the second slide. Okay, sure. Proceed. Yeah. Therefore, oh my God. Hello? Can you hear me? We can hear you, Doctor. Proceed. Oh, thank you. So, following now the needs of these well-skilled or competent professionals, Tanzania has taken the action. Tanzania has done fast track on the uptake and use of digital technologies, particularly in improving public administration, including procurement and supply chain in Tanzania, but also in hand-to-hand connected to Sustainable Development Goal, particularly 17. However, the extent to which the graduates, from procurement and supply, are prepared on these procurement strategies for digital supply chains to meet the given uptake of Tanzania is scarcely known in Tanzania. If you go through different reports, different statistics that we have in Tanzania, the competence of the graduates has concentrated much on employability skills, generic skills, soft skills, and the technical part of the skills from different fields. However, we lack enough literature or statistics or reports as far as digital skills are concerned, including the procurement and supply chain. Therefore, this study, a research study, evaluated now the competence level of graduates on procurement strategies for digital supply chain in Tanzania, by specifically determining the level of awareness of graduates when it comes to procurement strategies for digital supply chain. But secondly, it determined the extent to which the graduates are prepared on procurement strategies for digital supply chain when at the tertiary or higher education institution study. And eventually now, these graduates were asked to rank the digital supply chains acquired when at these tertiary or higher education institutions in Tanzania in comparison to other acquired skills when at the tertiary or higher education institutions.
And this study was quantitative in nature, as they believe that statistics numbers could provide a way forward on the competency level, but also because there were prior information done on the competency level, it was very easy to opt for quantitative approach. And the study was descriptive in nature, whereby data were collected once through the survey. And the population of this study were graduates, and they were obtained from Arusha region, Arusha City, Dar es Salaam City, Dodoma City, Mbeya City, and Mwanza City. All these cities were representing the major zones in Tanzania, but also these cities have most of the headquarters of different organizations which could absorb the graduates from the tertiary or higher education institutions. And most of even tertiary and education institutions are concentrated in these cities, whereby most of them could be available in the particular cities. And the given graduates were obtained through multiple stage sampling techniques, whereby we started with the purposive sampling technique. We approached these graduates purposively because they had rich information regarding the competency level. Later on, we used stratified sampling technique in order to ensure that every case of a graduate is included in terms of education level, a particular institution graduated, a particular and other background information. And eventually we use the convenient sampling technique to approach them. And this convenient sampling technique helped us to approach a graduate who was readily available and willing to participate in the study. Lacking of immediate number of graduates in the particular field at the moment of research could now necessitate us to use the convenient sampling technique. And we collected our data using the questionnaire, and eventually we analyzed the data using descriptive statistics at this level, simple descriptive statistics, descriptive statistics. Strategies for digital supply chains. What do we actually mean in this study? The framework by Gupta 2019 addressed about the procurement strategies for digital supply chain, and we followed this framework whereby strategically you need to define a corporate goal for digital supply chain. Later on, you digitalize the customer experience. Then you digitalize the products and the services. Then you come to digitalize now the whole process of supply chain. And later on, you digitalize the procurement process based on what was done in number 1, 2, 3, and 4, customer, product, and supply chain, And eventually now, strategically, you measure out the value that is added through the digitalization process of the supply chain in the particular organization. So this study based on this Gupta work or framework when we talk about procurement strategies for digital supply chain. And step number 1 up to number 6 is about digitalization. In other words, if you are able to digitalize all these steps in the supply chain, we have managed to become digitalized when it comes to supply, procurement and supply chain. And the results of the study show the following results based on the specific objective of this study, and beginning with the awareness level of graduates on
procurement strategies for digital supply chain, you can see the results that we ranked them in terms of low, moderate, and high. And you can really see that most of, with reference to this reference to the reference to these steps, according to the Gupta framework, you can find that most of our graduates, majority of our graduates, when it comes to digitalizing the customer experience, the supply chain, digitalizing the products, measure out the value, most of our graduates had the low level of competence, except defining the corporate goals. Step number one, majority of our graduates had the moderate level of competence. And therefore, out of these first objective, on the awareness level of our graduates on procurement strategies for digital supply chain, we realize that most of our graduates on procurement and supply are not aware on what we call procurement strategies for digital supply chain in Tanzania. Regarding the second objective, to what extent now these graduates were prepared on procurement strategies for digital supply chain when at the education institutions, tertiary or higher education institutions, we again find that these graduates were prepared to the very small extent, majority of the graduates were prepared to the very small extent on procurement strategies for digital supply chain when at the tertiary or higher education institutions. And you can find that the big percent the big percent is found in the row of very small extent. And we asked also these graduates now to rank the skills that they acquired when at the tertiary or higher education institutions between now digital procurement or supply chain skills and the hard skills in procurement. There are hard skills in procurement and supply, and so which ones did they acquire by ranking? So these results show that most of the graduates, a big number of graduates, majority of the graduates, when it comes to hard skills on procurement and supply chain, they acquired at moderate level. At least they had these skills when it comes, hard skills when it comes to procurement, whereby you are able to identify the need, then the supplier, the contract. They were able to, they had the level, moderate or second level of these hard skills. But about the digital skills and the soft skills, most of the graduates, a big number of graduates, had the low level of these skills, digital skills, digital procurement or supply chain, and soft skills. In other words, our graduates know about hard skills, the technical part of the hard skills when it comes to procurement and supply. However, they lack skills where they lack digital and soft skills. To conclude, this study shows that the procurement and supply graduates had low level of competence on procurement strategies for digital supply chains in Tanzania. And in the sense that they have the low level of awareness on the particular strategy, skill themselves, they were prepared to the very small extent when at tertiary or higher education institutions.
themselves rank below the digital as well as the soft skills with reference to the skills they acquired when at tertiary or higher education institutions. Briefly, this study recommends that serious investment of both private and the public sector is now highly required when it comes to training by giving equal weight to all skills, not only concentrating to technical hard skills, but also to consider the digital and the soft skills to our students when at tertiary education institutions, but also in succeeding to equalize or equate the skills of our students when at tertiary or higher education institutions. Close collaboration of employers and education institutions in training is now currently required, and also serious involvement of employers in curriculum development and review is as well now required. In short, currently we are in the paradigm shift whereby we highly need what we call employers and training education institutions when it comes to training. That is known as collaborative need, because the employers knows what is taking place in the field, and therefore education institutions can produce the products, the graduates accordingly. Thank you very much for listening. Thank you, Doctor. Indeed, thank you very much. You have maintained your time, and the paper is well organized, and it is addressing the key issues, where you have summarized that our younger professional generation, they have a low competence skills on digital strategies in procurement supply chain. So, Doctor, as you have requested that you'll be engaged in another assignments, the floor, I welcome you to have questions to Doctor, and we have 10 minutes to discuss this paper. Doctor, I think you'll be taking the questions, but also I will help you to capture some questions, and I will ask you, I will give you some questions which you will not be able to take them. The floor, ushers, naomba mzungushe mic, nyosha mkono, uliza swali lako, au kama kuna ushauri, discussion, dakika 10 tunazo. Karibuni. Angalia mikono kwenye floor. Kwenye maswali, unauliza. Ashas, weka mic pale kule juu. Au mnyosha mkono ili wakuone. Ashas. Ashas ambao wasio kupeka mic kule juu. Mkono pale. Asante sana kwa nafasi hii ya kuchangia kwenye paper ambayo imekuwa presented, na nimpongeze sana dokta kwa sababu amejielekeza kwenye eneo halisi. Mimi na swala moja tu, na linaweza likawa ni ushauri na swali hapo hapo. Kwenye swala la alivyomaliza collaborative need kati ya employer na learning institutions or whatever. Jina langu ni Noeli Phineas Palangio. Pamekuwa na changamoto kwenye swala la competence based curriculum na
training za namna hiyo, kwamba employers wanataka wanaofundishwa waje waweze kufanya kile ambacho ndicho kinaendelea kwenye industry. Sasa wale wanaofundisha nao wamejielekeza kupambana kuendana na employers. Sasa employers kwenye swala la kwa mfano la IT ambayo tuna mambo ya digital, wana mifumo tayari ipo. Kwa hiyo wale wanaofundisha kuna nyakati wanafundisha sasa yale ambayo ni ready made, kwa mfano tuseme nest na ya namna hiyo. Mwisho tunapoteza ile dhana ya knowledge ya profession. Sasa mimi ushauri wangu kwenye msitizo wa ufundishaji, swala la dhana bado libaki pale pale na swala la competence libaki pale pale, kwa sababu competence without knowledge lazima itatusumbua. Mwishowe tutashindwa kudevelop ile big data ambayo ndio yenye profession. Kwa maana hiyo ile hard skills za profession ambayo ndio Dr. amemalizia pale kwamba tuwe na collaborative need, afu hard skills tushushe kidogo, basi mimi nasisitiza kwenye profession dhana tuisitize na iwekwe vizuri, ili tutengeneze concept za kwetu ambazo ndizo zitaingizwa kwenye hiyo mifumo na kutengeneza big data, na baadaye ile competence tutakuwa tumecontribute kama professionals, hatutaletewa na wengine. Nashukuru. Asante sana. Hope Dr. umelichukua swali lake zuri. Nilichukua na ilikuwa ni saada na sudi kusikia ushauri na hilo swali pia. Asante. Kuna mwingine? Karibu. Karibu Mr. Deo. Naitwa Deo Kirama. Nafikiri siko mbali sana na aliyetoka kuuliza swali. Mimi nilikuwa na hoja yangu eneo hilo hilo, kwa msingi kwamba when we are talking about innovation, we're talking about bringing novelty, that's the improvement on the existing processes. Kwa kitu tunachokifanya tunakiwekea sasa, we can digitize au tukafanya automation pale. Sasa najaribu kuangalia study ambayo daktari amefanya, kuona kwamba you're talking about the graduates. Sasa kuna issue ya wataalam wanaotoka vyuoni tuseme wanasoma, alafu kuna watu wanao practice. Sasa watu wanao practice maana yake wanazo systems, wanazo experience, wanazo strategies. Alafu kuna mtu ambaye anasoma theories. Ni muhimu sana pia mtu asome theories kama ambavyo mwenzangu kasema, ili aijue the hard stuff, ajue concept. Sasa study ile nitaka kumuuliza tu daktari, wakati anawahoji wale tuseme graduates, na ana swali moja wapo ni kuhusu kupima uwezo wao wa digital technologies. Hao watu wanaweza kuwa wamezi-access wapi hizo digital platforms wakati hawajafanya kazi, sasa wametoka vyuoni. Maana yake sisi tunafahamu kuna application ya kwa mfano Nest. Huwezi kuwa umejua Nest mpaka umeajiriwa mahali ambapo Nest ipo uitumie, tukupime baadaye unaitumiaje Nest. Sasa hao vijana ambao wako vyuoni basically watasoma tu what is procurement, inafanyaje, the hard stuff. Alafu wakiingia kwenye kazi sasa, ile aliyokuja nayo skills zile aone zinaweza kufanywa kwenye digital platforms. Hii issue yangu ambayo imeletea changamoto ni kuelewa whether the study was appropriate to that particular population. Asante. Dr. utajibu swali whether the study was appropriate to the population. Swali jingine ila achukue yote maswali hapo, kulikuwa kuna mkono tena. Karibu Dr. Asante. Kwanza nimpongeze presenter kwa wasilisho. But looking at the title, that the interest was to see the procurement strategies for digital supply chain. Now, the problem setting is clear as the gap can be seen. But my question is on one, the methodological part. Kwamba hii study ilitaka ione hizi procurement strategies kuhusiana na digital supply chains. Sasa ukiishia kwenye descriptive,
That means you just establish the percentages, lakini utaweza kuona the kaosho effect. Kwa sababu kila sehemu kuna zile variable zake kama alivyozi itemize. Kwa hiyo hii study ilitakiwa iende more kwenye kaosho, yani kwamba kwenye high inferential statistical methods ili iweze ku-inform decision making. Component ya pili kwenye methodology ninaona kwenye aspect ya ile sampling method ambayo alitumia. Hapa aligo for the purposive sampling. Now the question is, why purposive sampling? Because lengo lilikuwa ni kuona hizi competence kama zina fit our market today. Kwa ina maana itakayo to go for the, na pia ilitakiwa ihusishe graduates wote kwenye discipline zote kama alivyo conclude, alivyo recommend. Kwa ina maana I thought kwamba angeenda for the random sampling technique alafu aweze kupita kwenye zile kada zote. Pia ukiangalia kwenye curriculum review method as per the TCU guideline inazungumzia kwamba quality of a graduate is observed from the skills, the three aspects, the variables, the skills, competencies and knowledge. Hizi ndo parameters za kuassess quality of. Lakini nilikuwa najiuliza kwa nini hii study concentrate on one component, the competence. It's fine kwa sababu ukisoma literature zinazungumzia kwa mfano kwenye technical, kimsingi Tanzania hatujakosa technical experts. Ila ni shida ni kwamba zile wanalaki competence skills. Lakini nilidhani kwamba hii study ilitakiwa angalie pia zile components za ku design curriculums, zile learning outcomes ambao nimezungumzia skills, knowledge and the competencies. Pia nahitaji clarification kwenye component ya zile variables alizotumia kupima competencies, hard and soft skills. Hard kwenye aspect ipi? Hard kwa maana ya kuwa ni core kwenye professional husika, au ni hard kwa maana ya nini? The interpretation maybe iko kwenye main document. Na pia hizi soft skills, I understand kwenye development curriculum skizi lazima kuna soft skills ambazo zinakuwa embedded in. Sasa shida yake ni nini? Contribution margin yake kwenye competence ni nini? Asante. Asante sana Dr. Na nafikiri Dr. atapata nafasi, lakini pia kama kuna mkono mwingine kabla Dr. hajaanza kujibu. Basi nimkaribishe Dr. aweze kujibu, lakini baada hapo nitakaribisha meza kuu kama kutakuwa kuna mtu ana general discussion au conclusion, na baada hapo tutafunga pepa hii. Dr. please, can you hear me? Yes, I can really hear you. Now it's your time. Take the floor to respond to the questions. We had three participants who have asked in different areas. You're welcome. Kwanza na kushukuruni sana, na ilikuwa ni tajamala kwangu kuyasikia kutoka kwenu, hasa kuhusu wasilisho niliofanya kwenu. Sasa sijui nijibu kwa lugha yetu adhimu ya Kiswahili au niendelee kuzungumza lugha ya kigeni, yani Kiingereza, au zote kwa pamoja. Hello? Can you hear me? Kiswahili. Lugha ya Kiswahili. Nakushukuru sana. Kwa kwanza nipokee ushauri wote uliotolewa, na pokea ushauri na nitaufanyia kazi katika uboreshaji wa wasilisho nilioufanya na andiko hili litakapokuwa likitoka. Lakini pia pamoja na ushauri uliotolewa nitajikita pia kufafanua, lakini pia kuyajibu baadhi ya maswali yaliyokuwa yameulizwa. Mathalan, kwa kuanza na ushirikiano katika mafunzo kati ya waajiri na hali kadhalika na taasisi za elimu. Hilo ni wazi kwamba mwajiri kwanza anajua kinachoendelea katika soko la ajira. Mwajiri anajua mahiri zinazohitajika. Kwa hiyo anaposhirikiana na taasisi ya elimu katika kutoa mafunzo,
basi huyu mwajiri atasaidia na atarahisisha kwamba utoaji wa mahiri katika taasisi za elimu zinaendana na soko la ajira. Kwa hiyo kwa sasa tupo kwenye mhamo wa ruwaza. Hapo awali aliyekuwa anafanya kwa hizo alikuwa ni mwenye taasisi ya elimu, lakini hivi karibuni tunatamani kwamba kuwepo ushirikiano wa karibu, mbali tu na kwenda kwenye mazoezi, kati ya mwajiri na kati ya mwenye taasisi ya elimu, washirikiane katika kutoa mafunzo, kwa sababu tu huyu mwajiri anajua kinachoendelea katika soko la ajira. Kwa hiyo huu ni ushauri ambao sio wa kukataliwa, ni ushauri wa kumezwa, ni ushauri wa kufanyiwa kazi pasavyo kati ya waajiri na hali kadhalika taasisi za elimu. Lakini kuna swali liliulizwa kwa habari ya competence. Ninapozungumzia competence katika andiko hili, nazungumzia umahiri. TCU wamechukua kwa fasili yao, fasili ni definition. TCU kwa fasili yao wameichukua competence kama eneo la tatu katika maarifa, nikimaanisha kwamba kuna knowledge, kuna skills na kuna attitude. Sasa TCU walichofanya eneo la attitude, mtazamo wa kazi, tabia kazini, mwenendo wa mtu kazini, wao wameita competence. Lakini ukija na activate, Baraza la Elimu ya Ufundi na Ufundi Stadi Tanzania, na ukija pia kwenye elimu ya ufundi na ufundi stadi duniani, competence inajumuisha maeneo yote matatu, yaani maarifa, ujuzi na mtazamo wa kazi, yaani knowledge, skills and attitude. And when you talk of training, when you talk of competence, you are referring to the three aspects. And with the context of my paper, it refers to those three aspects: knowledge, skills, and attitude. So when you talk of eneo la maarifa, eneo la ujuzi na hali kadhalika mtazamo wa utendaji kazi. Kwa hiyo hata yule muuliza wa mwisho kabisa afahamu kwamba upande wa TCU competence wameichukua attitude, lakini kimsingi na kwa asili, kwa kujikita katika utaalamu na taaluma ya elimu, education, competence inajikita maeneo makuu matatu: maarifa, ujuzi na mtazamo wa utendaji kazi, attitude. Na nikirudi upande wa Mr. Deo Kilama, anazungumzia kwamba ubunifu, innovation, ubunifu unapelekea improvement, yani automation. Na yeye pia anazungumzia graduates na practitioners. Sasa kuna swali ambalo limeulizwa kwamba mimi nimekwenda nikakusanya data kutoka sampuli ya wahitimu. Sasa hizi digital skills wamekuwa wamezi access wapi? Wamezipata lini? Wamezipata wapi? Unapozungumzia graduates hapa au wahitimu, nazungumzia watu ambao wamehitimu chuo, wamehitimu vyuo, eneo la procurement and supply. Lakini haimaanishi ndio wametoka siku ile kuhitimu. Mathalan, kipindi hiki wanapohitimu watu, basi ukaenda ukawachukua, ukawasampuli wale, ukachukua data kutoka kwao. La hasha.